Assalamualaikum guys. Salam guys. I hope everyone is fine. So we have been posting a couple of videos. So today we are here to bring you the traditional Turkish dish, which is called bulgur. So from here, as you can see, this is the bulgur rice here, and what we are going to use as ingredients will be told to you by her in Urdu. So Oh my god. Okay. so I hope you enjoy it. Okay, now we first begin with egg piyaz, egg sabız miriç, o da meriç, Mirch. Yeah. mirç, egg tomato, Tomato. egg çamaç butter, namak, nein, Nein. Ja. Was? Butter. Aber da gibt es noch einen Namen dafür. what, manak, Makan. makın, Aha. egg çamaç makın, tomato paste, pepper paste, water, tin çamaç oil. And of course we need some spices like black pepper. In Urdu it means Ja. gali, Gali. Mirch. mirch. Yes, gali mirch. So, पहले 3 चम्मच ऑयल और एक प्याज हल्का सा सोते कर ले. Oh my god, my Urdu is so good. We mix it together with oil, but not bring to brown. Only a little bit mixing. Okay, so not getting it to brown, right? Yes. Okay. फिर सब्ज मिर्च शामिल कर ले. मिक्स कर ले. Her zaman sen uzakta ben dışta her telakide bir hayat. और एक टोमेटो मिक्स कर ले. और टमाटर और Tomato. So mix it together. फिर एक चम्मच मक्खन शामिल कर ले. एक चम्मच टोमेटो पेस्ट, और आधा चम्मच पेपर पेस्ट एंड मिक्स कर ले. फिर 300 ग्राम बुलगुर शामिल और मिक्स कर ले. It smells so good. The mix of green pepper and tomato is always smells good. Very tasty. Very tasty, yes. And after that, और आखिर में 350 मिलीलीटर पानी 350. ऐड कर ले. Yeah. Good. Sag good. nochmal. 350. 350 milliliter पानी कर ले. I know pani is water. What do you call it in Turkish? Su. We only say su. So now the water.
1 चाय का चमचा नमक, और 1 चाय का चमचा चाय का चमचा, चाय की चमची, हाँ चाय की चमची चमची, और 1 चाय का चमचा काली मिर्च, काली नहीं काली, हाँ काली काली काली, Gali ist ein Schimpfwort. oh Gali okay, I Milch. hope Gali nicht Milch. so schlimm, ist schlimm. Nein, ist okay. Okay, now mix it together, bring it to boil. First bring it to boil. How do you say it in Urdu? Bring it to boil. Pakne de. Pakne de. Try to say it in Urdu. Pakne de. Okay. Only pakne de or? Pir low heat pe pakne de and wait 15 minutes. Yeah. Good.